Hakuna bana, hii ni hoteli, hii si club. Namna gani bwana? Vipi unavaa longi ya 300 bwana? Sasa nikwambie. Hii ni the most expensive trouser in the Republic of Kenya. Hii yako. Hii imechora tu manoti. Angalia hii bwana. Unadharau watu wa gospel. Unajua unadharau watu wa gospel. Si mbaya hii, lakini vipi unavaa longi ya wasichana? Hizi ya wasichana hivi naona ni kama zile wanavaa kilala. Lakini wewe chairman wa gospel unafanya mimi chairman wa gospel. Najua sasa, wacha niwaambie Wakenya wasikie. Unajua wakati mtu ni mjinga, hakuna haja ya kung'ang'ana na mjinga. Sasa nyinyi Wakenya nimewachia mjinga wenyu ndio huyo. Mimi ndio master. Team Kioko, udaku haitaki uzembe. Uko mahali hakuna wifi na una credit ya kubuy bundles, ingia kwa M-Pesa yako. Paybill ni 936936. Account number ni namba yako. Kumbuka ni all networks: Airtel, Telcom, Safaricom. Ile kitu poa unajua ni nini? Bro, ikiwa una pesa kwa M-Pesa, usitense, unafuliza mtu wangu. Unafuliza, una buy credit, una buy bundles, una watch video zangu zote. Paybill 936936. Account number ni namba yako ya simu. Eta wa Nicholas Kioko. Kijana wa mfungu. Ati? Nicholas Kioko. A lot more is coming. Mzee wa pipe. Hiyo mzee sasa ameingia, mzee Boga amekuja. Ni Boga ama ni Boga, mzee Boga. Mzee Boga ameingia. Kama mzee. Sasa basi mama. Ingia. Usafi. Mambo vipi bwana? Mambo ni mingi mzee, sio? umepiga pamba? Kwa hivyo inafaa mzee. Pamba nyeupe. Tulie. Tsunami. Bila mbwembwe. Mambo pole pole. Ala, naona paka wasanii wa gospel kwa nini kuna bana, hii hoteli, hii club. Namna gani bwana? Vipi unavaa longi ya 300 bwana? Sasa nikwambie. Hii ni the most expensive trouser in the Republic of Kenya. Hii yako. Hii imechora tu manoti. Angalia hii bwana. Unadharau watu wa gospel. Unajua unadharau watu wa gospel. Si mbaya hii, lakini vipi unavaa longi ya wasichana? Hizi ya wasichana hivi naona ni kama zile wanavaa kilala. Lakini wewe chairman wa gospel unafanya sana. Mimi chairman wa gospel. Najua sasa, wacha niwaambie Wakenya wasikie. Unajua wakati mtu ni mjinga, hakuna haja ya kung'ang'ana na mjinga. Sasa nyinyi Wakenya nimewachia mjinga wenyu ndio huyo. Mimi ndio master. Master kabisa mzee. Vipi sasa, vipi tena mnawacha msanii wa gospel? Mbona uingie sherehe ama sherehe ya si ya wasanii wote? Tuingie sawa, tupige sinema yetu hapo safi, tuenjoy maisha kidogo. Mambo ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo sasa. Ama namna gani?
Watu pale kwa comments wanasema wapatie petty cash. Petty cash ni mingi leo, tutawagawia leo. Kuna kama tutawagawia kwa sababu pesa ni mingi leo. Tutakuwa kama milioni 1 ya kukula marafiki hapa. Mambo ni mingi, so sinema itakuwa mingi leo. Mambo ni basic ya wali. Yo. Manager. Hola. Yeah, hey guys, what's up? This is that expensive trouser. This is the most expensive trouser in Kenya right now. How much? This 1.5 million. For real? This is the most expensive trouser in the Republic of Kenya right now. Na nimeivaa leo. Expensive. 1.5 million. Very expensive bwana. Kenyan shillings. Kenyan shilling bwana. Mkiniona hivi, yani mimi ni walking treasure bwana. Hii ni banki inatembea bana. Hii ni gari ya nini? Gari ya Willy Paul. Hii trouser ni bei ya gari ya Willy Paul bana. Na bahati combine. Hapana, sasa Eriko Mundi hapa ni gari mbili. Hey. Mheshimu chairman. Haya. Jacket. Mziki. Ama usimame kwako, ama kwako. Ngoja kidogo. Yeah, come out. Ngoja nguo kidogo. Thank you. Aww. Thank you, babe. You're looking lovely. Thank you. Yes! It's my birthday. Come on, skip this. Unapendeza. Asante sana. Thank you. Mmesema mali ni safi? Msichana ameweza. Msichana ameweza. Thank you. Hii ni mali ya wenyewe hiyo. Ameingia na Benz Safi sana imefanya. Gari, pesa ngapi ile gari?
Market price. You go Google, search, tajua market price, your Mercedes-Benz. Your Benz hiyo. 2016. Your relationship na chairman because tumeona kwa pale Ringtone hapo. Chairman is a family friend. Tunampenda sana. Hapo? Au basi kama Your lights.